way Go hlalositse sharp job se ke la re ke a e baleya. Ke nana ba utlwisisitse. Yeah. Ha re sheba So aski so kena hanong fela so kaofela le na le di company majita. Community projects e kampa kena in your personal account. Community project because once it kena company SARS things hore uno render a service o etsa tšhelete kankane. Meaning for the bolo tsaka they think hore ke ena tšhelete ya di bolo meaning o etsa di bolo tseo ona le tšhelete o e tholang ka batho ba bangata bana maybe ba kenya ka tšhelete maybe o etsa so so how you etsa anything a community based as a belief e etse ka bo your foundation I be di non-profit on your personal space on your personal account ne ke nahana hore on your personal account it tla etsa ntho tse ngata ka thi no once you etsa ka company they think you have rendered a service eleng hore ona le tšhelete ya teng o tshwantse o e patala. Yeah. And then what money so the matter is finished. The matter is between nna le SARS. So SARS rona re lona le re kolota bokana re approve rona ka hore through the accountant ha re koloti bokana so it's the matter between us then bona if we agree hore we feel hore o kolota bokana o lokisa matter ona settlement e ke ena let it be but for now we don't know. Rona we are saying tšhelete ne le buang ka yona se yona because ke donation it's an incentive. Yeah. If negets the tender it was something else but now I'm not doing any tender. I've never done any tender. So it's easy to prove tšhelete ya donation. It's easy because I'm only getting donation through soccer tournament. So ntwe batleng mbakela mathata is the soccer tournament e leng hore rona ne re a thusa but because we etsa ka company we think hore ke mosebetsi. Yeah. And then ha re kwalane yena ya SARS ke yena ba o sheba ba fumana hore o entse 50 million like you said from totsena tse different bona ba batla 20 million ya bona wena 20 million ye a ke re ke yane leng hore ba baletse everything ha le qeta o isota out le o qeta o batla di accountant tsa hao re fumana hore ne mana ha se 20 million ke 10 Kada Ba2cada entertainment ene sa ipatala tšhelete 10 eo e leng hore vele re kolta ina and then ene sa if ne le sa ipatala was it because of the ignorant kapa ho sa tsebe? No the tax returns ga di etsa rona ntsho wa bona so dintho tse badwang tse ba nna ke na le motho a nketsetsang di tax returns from 20 Salian to from 2012 wa bona so deba fila e ka re ha ga declare hore re fumane tšhelete ya sponsorship ke tšhelete e re spark it's our profit actually deba fila e ka re ke profit up until gona re tshore this is a sponsor, it's a donation it's a tax swing e leng hore yona re tlo fa MABOKOTHO 200,000 times number 1 re fema so luckily enough I've got all those things. You just have to prove hore ina na re etsa tjena ina ke donation then sharp then if there is any amount o tshwantseng e patalwe it's not the amount e ba buang ka yona ha rona re sheba le batho ba rona to say but tšhelete ntse kena more throughout the years e ngata ke a di bolo ke donation ya bolo. And then I've had conversation le wena tse baya but I've never had conversation le wena ka what I saw on social media ka Topaz. I've seen you bringing Majita but different ko Topaz. And then assume to owner Topaz. So ne ke batla fandaga o e be sharp hore na o owner Topaz and ke ena e kwetswe why e kwetswe if o no owner. Heba wena o no kwa maybe I ke shebe social media yo social media e reng khono wa raba based on social media ntse re fela mo botse wa ya kwetse Topaz. Mo botse wa ya kwetse Topaz. Topaz was my club le kamo hence ke tjho ke re nna le kamo ha re qale ho kopanela business ka bolo. Topaz was my club. Topaz ho re reke Topaz I bought Topaz ke le 1 pe kamo join ka mora selemo ke sho ka mora selemo re ya selemo sa bo2 I think ye Granner Topaz 1 man selemo ho ya selemo sa bo2 my club. The reason is simple man why re kwetse Topaz ne re hirile da that's not our building ke center wa bona
We were paying 54,000 rent. 54,000 rent. Opatala staff. Opatala electricity. Security. So it was not making business sense for us. It was nice for us, to check the book. It was really not making business sense. I mean, 54,000. Just imagine a 54. Topaz only 4 or 5 years, my man. Now 54,000. Yes. 50, 100, 200, 300, 400. Nereta about 600,000 rent fela ka selemo. 600,000 ene re patala ka selemo ka rent fela. Are so bui ho patala di waiter, are so bui eng. So the reason is simple. We closed Topaz because it was no longer making business sense for us. The building as a rule. Not today anga thola land. We can open Topaz low side. No. So but people bagata bua as if bantsiba or as if like batsiba around him. Up until kibua khona motho oh people like to talk as if like batsiba motho. Topaz for us was not longer making business sense. Go yetsetsa mohlala fela hore wena mo dutsing teng wena o tshong hore why ba kotse Topaz what I owned Topaz for a year to 2 years. One man. Paying 54,000 ka khwedi. Topaz, all these artists. But when you sit down, does it make business sense? Doesn't make business sense. So we decided to close shop. Why? Because we don't have land, Baba. But land affairs, understand? So some of us we feel and we're paying 54,000 for someone. And I get business in there. Really, we did it, but after some time we felt it's just too much for us. Yeah. So to come back to that, it was just there to say we're no longer making money. We've invested money, we're no longer making money. So I pushed it for a year or two. One man, Kamu joined me, too. Yeah, then we joined Rabat together. We made the decision, Kaufela, to say, do we still go on everyone knows Allah, blind. But when you go back and check your books, does it make business sense? I hope we'll leave money alone at Topaz. Never yeah. Why are you Topaz? Yeah. Why one? Yeah. So, Kotman. But you know, I'm always saying, OTA easy, local. Yeah. I'm too easy. It's not only that. Teaming Mathaithai. Let me just address it once and for all. Mathaithai never lati honale guest house e dulang ho yona Botshabelo ne. Yeah. Ka di ball, a rile ka di tournament. So ra hira for tournament o reskera tswa from re dulang ndawo ne wa. Ba ne ba lata nna. Ke o theba re sipho wa Mathaithai. Yeah. To say re kopa o re join because I know football it tough nyana ka nyukong wa bona. Yeah. Because ba bona ke rata ball. Kore go fa story sa Mathaithai jalo ka batho ne ba rasitse ka Mathaithai. He came to me re dutsi guest house to say re kopa le go join in ne ke na le ntwana ka moda. I said ba fetu e ar phone le nka mo re join Majida. Yeah. We joined Majida mfethu. Raba joiner, we started le bona January. We bought the tracksuit tsa Mathaithai. Rona, we bought tracksuit 33. Yeah, the tracksuit because re kaofela. When you join Mathaithai ranka 40% ya di shares tsa bona, wa bona? Yeah. Ba sala ka 60%. We bought the shorts, tsa Adidas le di keeper tse ding tse blue. We bought them because I agree team ke ya rona. Yeah. You understand? Yes. Mar, there was always the idea ya hore ai Ba2cada ka robata on ka Mathaithai. Wa ke go tla no utlwe di khone mona. Ye Sipho le shebe o tla nka Mathaithai. I mean Sipho, why when o sa ba jwetse hore batho ba hore ke ile ho diamond ke nna mo kupileng to be part ya itlo ba part ya rona. Now, you came to our space,
ra tla ho lona ra ba shapo ha batho ba lona ba bua ha le ba jwetse hore the very same guy le buang kana tracksuit tse re di aparang it's him di shorts tse re di aparang it's him wa bona so ho sona le ntwe le shebe o tlanka Mathaithai but ne re sna taba le yona. I think the ntwe mborileng na was when I was invited more sports 10 at 10 ne was spender for Majita because it's your team le na le 40% shares da wa bona kore batla go bontsha hore rena kwale jo last day ya bona ke ba jwetsa hore we are no longer part of this team Majita ke jwetsa bo Sipho le ba le Joburg tournamenting e nna ne ke ba kentse ho yona ba robala mo nna ke patelletseng accommodation ba robale teng ho braai mong wa ka if I'm that bad guy batho ba batlang ho nketsana nna se ke tseba hore team ena ke sa batla nix le yona ke a tsamaya mar still we paid the accommodation. I paid food dijo tsa dintwana tseo on the last day to say dintwana di jele ha di soje. We understand these things so bona or maybe na le mona le bothata teng mara ke a tseba hore re a vai ke ntshitse tšhelete ka tjena tsa mo batlang di plate kai re goma motho ka koloi ya tle bafana ba je ne that day ntwela mbora I was invited more sports at 10 nna as Ba2cada you must understand we join him Mathaithai really the brands nna le ka I'm a brand nna myself ka mo ke brand mara brand tse tsa rona re tlo di thusa ho elevator libitso la team ena for the benefit ya rona kaofela. You understand? So I was invited there to sports at 10. So sports at 10 ke ya bolo wa bona. So ba tla bua ka di tournament then Thomas says ke a utlwa le owner team le Kamo obviously o tlo bua ka nna le Kamo because ke rona di brands o invite le nna Kamo Ifana ka wait because it's a Bafana player, it's an international player. Yes, Thomas, owner team in Nalekamo. After that interview, I get a call. No, to na hawabuaka another ubuile ka Kamo fela so ba tujale team ena sekare ke ya hawa. I mean that's petty, man. That's petty to say ki bua ka brand ya team on a national TV. O santsane o batla ke tlo tshokere ha ke nna ke Kamo le mang why re sa mention ba babedi ba be leng hore se ba mention already ke di brands already ba tsibua. They invited me there because ba ntseba ke why re sa re thabele fela hore the Mathaithai brand ke yeo mo television ba bona so ka bona hi hore wa bona jwala se ga gua hore ha wa mention interview ke re these are petty issues and I made it clear Majita hore ba vetu going forward if re lwanela dintho tse nyane so going forward it tlo re fa mathata wa bona hore re se ka qabana rona re atswa that's how re tsule jwalo and if we were that petty jo e ka ba re batle re kile e ka ba re badile wa bona but it's fine let's just hurry utlwa going forward re tlo go tshong re tlo ba le mathata wa bona if ka nnete hore so ine khutlela hona imphantwane ne ya hore batho ba ka re ba batla nka team ya lona wa bona so if wena o sa khone understand hore I was not mentioned that so I felt a little too petty wa bona so hona ra fela ka raga we don't want to be part of this re tla tswa re tla ipulela ntho a rona ke eng wrong da what is wrong if we say ai bana re bona re sa utlwane ha be re tlo qabanya ke ntho tse so hore ne re duleng tse re le Majita re le sharp hampe re tlweleng enana ya but because re rata football re tlatla ka nqena re bule ya rona we did the same thing re tle ka nqena ra bula ya rona ra qala ka di playera tse re iqallang tsona fatshe to build our own team so what is wrong so mara batho ba ihlaisa ka re a re tse go re le no ke batla motho a ntjwetse hore ke eng e bohloko aka because ha ne re le Mathaithai ne le feel ka re batla ho nka over ha re tlohela re ipulela ya rona le alla hape what is the problem so but I've learned to understand or Joe ho ba mo re leng teng to be Ba2cada to be Kamoelo Mokotho re fuwe ke ntate modimo wa bona and opportunities tse re na le tsona because of the platforms tse re na le tsona wa bona so mabitso a rona obviously tlo ke tlwele Kamo obviously nna I've worked so hard that
lebitso laka le tla nkua le iswe kwana le kwana le kwana, but people ba ba ntse bang, they will tell you hore motho ke motho o jwang, wa bona. I think le yona Mathaithai ke bua tjena ka yona fela because I'm here just re clear just like batho ba bang, because ba bang ne ba utlwa this and that and that and that and that and that. Why o ka tloela team? If I was that petty, e ka ba ke batlile ke na le di nets tse ne re di sebedisa bolonda, ne ke ba fe tsona ke re ai because ke a bona le na di nets ba fana ba jima ha re ke e ka ba ke latile bo ntho tse jwalo, ai ke la ka tlisa di nets tsa ka mona, but I said it's okay, ha re viral o bula ya rona, what is wrong with that? And then King Kara ke ile ka bona bua maloba hore it's so difficult to run an ABC Motife. Or blind. Would you advise any person out of as a Mexican sports to venture? Yeah, anyone. I still say if we rata, nto we rata ha o bone le hore wa bona a we rata mfethu rata bolo, o rata ho empowera, o rata ho fana ka opportunity. Why not? I know. Yeah, but the reality is, it's not all to sabat. The reality is, once you are inside, less. So, my man, for example, Rona, can I lead into another club house about 13, 14. Dija Rona, once to the Palamise transport to Jimmy every day, but 13, 14, Baba and Rabankile Bakana school. How monka habo ulo matela skolo Botshabelo tshwantse mo rekele uniform mo rekele take ngwana ha. It's difficult wa bona e ja pokoto khana le player tse 30 tshwantse ba rekele dijo ha ba ya gaming le ba khutla, you understand, tshwantse ba pare hantle because we want to be presentable wa bona le tshwantse le direke those things, you understand. Kaofela re bapalla position 1 ase kaofela re khona go fitla position 1 wa bona. So Safa ifana ka 30,000, we all know Safa ifana ka 30,000 after season. So when o patala di referee nako yetsetsa mhlala club house di ntwana dija every day, no phone ka kena or metlaka so sontso tlo fela wa bona o tshwantse, but how we rata how di feel wa bona. That is why sometimes I take it so personal. That is why ke chokere I will never listen to anyone as it's anything more for community. People talk too much, man, bo social media, hey, this and that and that. I will never listen to anyone as it's anything for community. Now I'm telling you now, Ore, Utsure bana 13, 14. Le a tšhelete e tswa ntlong wa botsa hore mare e dula e tswa mara re bone kena. So Motsepe there is no money e kenang ya tswa fela, but because I rata this thing ha ona bona why rata mari, it's very difficult to have a team. Not only Motsepe, I think batho ba bo SAB can also say the same thing, or o thata to run a team. Then you get someone fell out chena. That is why I will never listen to any Mickey Mouse o ntwetsa hore Ba2cada chena ba rana di generally chena kapa embolo up until o soka utlwa mocheso wa kitchen nja. You won't tell me anything. I'll only listen to someone he knows what it takes. Or bana ba 13, bana ba 30, ba be mahetleng a hao. 30. Ba bang ke ba kgonang ho tla o bitsetse ka thoko re chairman. La re ja so re ya gaming. Ha ye da ke silo. Yeah. Ba bona a o jwetse straight hore ha ye da. That's one thing re yentse hore ba apare ka o tshwana because ke a tseba hore ba bang ba sokola jwang wa bona. That is why hore ntwa uniform a si for re patalana bohlaso wa bona, because ba bang we know hore you can imagine how man le man at like kaparetse the way abatla. That was too smart. Ba bang ba tlo khawate are blind now ha re tshwaneng ka ofela hore iska jumpisa mara o ntsona le ba o latang ka side to say chairman what's baking yo ha ye da wa bona. Now, just social media. I don't listen to Mahlanya jwalo. I listen to someone at bang what it takes. Where it's a difference. Then I can listen to you. Baba tlamfela to Leonan to the ball. Ela kosa isif like walwa boss. But we are here
to come and compete and win this league. Ha re mona to come and to feel it about. Ha re mona to come and be the cheerleaders tsa batho ba bang. We are not here to come and say no. We are here to come and win it. We are not arrogant, big-headed. We are here to come and win it because we know the pain. Ya hore re khone ho compete bana ba compete re khutle re sa win. People can say whatever ba batlang. It's what pokothong tsa rona. Now ba batla ho etsa se flag. Hey, body generally football is a competitive sport in that. It's nothing personal. Re tlo compete because all of us re batla ho ba di winners. People were thinking hore rona le bo Mangau. Messinki, she's one lady I can respect, I'm blind. But once really space and say one, I'm also there to come and compete. You understand? Aki disrespect mang, aki ntate khwarai, uri hu di sitse. But because we're in the same space, I'm competing with you. You understand? Because if I know the pain. Investile hakana ha sharp. So people ba batla ho etsa isi flag bo Ba2cada ba lwana le bo messing. I respect the messing ya whole. I respect ntate khwarai ya whole. I respect the doctor wa Super Eagles Mzangwa ha whole Mzangwa kwa Warriors. I respect them a whole. But because we are in the same space, we are competing for one thing. We are there to come and compete. We are not here to come to the kappa. Hey, no, now you are better than us. No. Mari, ne ke batla ho tshofela hore ha ona any bad blood. Di supporter ka di batlang ho etsa. But monate wa ball, it's a competitive sport. We are all competing, boss. But it's nothing personal. Hence ke tshokela batho ba tshwana le bontate khwarai. Ke tla be ke sele ha even ka disrespect motho wa tshwana le ntate khwarai. But when coming to ball, re dutse 90 minutes eje. For the generally because I want to win, I want to compete, I want to league in and challenge. Yeah. Hotman, ke shebile taba ho ya nako fela ne. Re tlo mathela dipotsong tsa rona tse re di social media. Wa hopola social media ila matha blind hona le dipotso tse baya blind. But ho sona le tse leng ho se re di arabile dipotso tsa teng mo le. Yeah, sure. So re tlo di tola. Ke tlo qala ka unique nhlapo. Unique nhlapo ke mo botsa because o itse o tla etsa o ka thabela we araba potso a re hona le Nyakallo Ba2cada Leine tegile page and then a hona le Godfrey Leine motseki a re ke kopa hlakisetso le hore why it ended there. I could utlwisise potso yona ke utlwa ke sa utlwisise hantle mona. Maybe why it ended there. Maybe the question was trying to say why hona the difference between your ke di page fela ntsha ke di page they say hona le di profile man ke ena na ya page le ena there's a personal page, there's a personal profile ya Nyakallo what then there's this one ya brand Nyakallo Ba2cada Leine. There's really no difference. The difference I think is the numbers. Ba2cada the numbers so dimo all that. But it's basically it's le one. But engwe e fitla batho ba bangata ho feta engwe. So Nyakallo Ba2cada Leine ke user le ntho tsa ka tsa business in the because in a little reaching out of it. Otherwise there's nothing different. And then a report ya bobedi ke people banale minahano wa hore there is a kind of beef between when why ka fela le rata ona hana hore ke na le beef le batho I don't know what I'm thinking senyana nyane gore batho ba bone what's one mfetsi I'm one mfetsi I gore se ihle bue ke ne mona tseba ke motho o sharp jwang kinkara ke motho o sharp jwang mare people ba rata ho etsa is like diamond o tla bifa le wena diamond o tla bifa for eng jo mare ke na le beef le mang ona le beef le Thabo Mokoni and Thabo Mokoni my colleague yeah and then more especially on a show ya Saturday how mo kenetse batho banana batla mo replace is there batho ba budi ke batla ho replace Thabo. Yeah, can you also clarify on that please? Ke batla ho understand context that thing hore people bana le menahano ya hore Ba2cada ona le there is a kind of beef between Ba2cada le Thabo Mokoni. Why? Can he also clarify that please, especially when he is in for Thabo Mokoni on Saturday and then fella move.
especially when I'm in. Yeah. So meaning ke batla ho montsha show. But jwang, because I've done that show for Nja. I've done afternoon drive show. Le Google le know. Give me one presenter on a national platform. An afternoon drive show for 14 years. Give me one. Give me one. I want fela kileng a etsa. My man, I worked ka era ya YFM. When I started YFM afternoon in etswa ke fresh. Ukhozi etswa ke Linda Sibia. Mhlobo wenene ono etsa KC. Motsweding ono etsa Douglas Musadi. Metro ono etsa Glenn Lewis. When I started. Yeah. 326 5 FM ono etsa ke mangamlai Gareth Cliff. Ke bua ka dintsha. That was that era. Those people ba ile ba change to those shows since ke le teng. Wa tla ba ba. Motsweding ya fitla ya kenya KB Molopjane, ukhozi ya kenya Stemeza, Y ya kenya DJ Zbu, Metro ya kenya Thibo Taj, jwalo. Ba change batho bao after nakonya ntse ke le teng. Khutlela why wa kena bo more flavor ke o fa tsona no wa ke wa bona ke di ira ntse ke le tjena ntse le mo ne till now motsoding iseli bo LTK umhlobo iseli bo Amaza Metro iseli bo Spearly Naves wa bona ntse ke le teng. From all those legends up until let's honor the legends tseo. Not even wa bona la it's a show here for 14 years. I did it up until now go ifitla ho thwe. And if you mamela the interviews tsa ka tsa khala I always said ke batla ho push afternoon and graduate to breakfast. Yeah. Breakfast is the biggest show the radio station in Kaofela in terms of listenership. I always said ke batla ho bolaya afternoon and graduate. I did that for 14 years. Show ya Saturday, even yourself. Hankare ke akena Saturday. Even yourself. Why over excited? Because you know hore ke khona o etsanda. Whatever ke etsa Saturday, excited Saturday. Whatever ke etsa Saturday. That's me. Ntwe ke etsa nga sentho entsha, ke ntho le tsebang hore o khona o etsa tje. So ke computer kaida. Kwali kaida. That's me. Ha ke kene mono ntwe ke etsang. It's something that I've been doing all these years. Lesedi ireng ya rona. Ha hona motho a kileng a thola di awards like myself. Hanke ke ratu bua ka ntho tse so mare dia bora batho ba etsa. Yeah, and think hore ekare ha ke tsebe ke mang. Nna ke a tseba hore ke etsa masepa. Radio ke a tseba. Nna ke a tseba ntja hore ke etsa masepa sepa. I know. But it's just that maybe motho ha o bui ka tsona. So di tla etsa mang le mang a bapalle hlong ya hao. Ke a tseba ntja hore ke blind. Ke a tseba hore nna ke ntja. Ireng ya rona Lesedi FM in terms of the awards. Yeah. Ireng ya ka kore re tlwele batho ba baholo. Generation ya rona. Ha hona le yuane ya tumelang pelaka. I run kilometers around them, my man. Yeah. I think to say ke buang ka tsona mara ke di facts wa bona kore ke bua tjena because ba ntena batho ba batla ho etsa dintho ka dintho tse unnecessary. I run kilometers around them. Not even we one akareng generate kore ke tloela with respect ma hotman ka ke ntsena tsa rona. Not even we one in terms of the accolades tse ke nang le tsona through afternoon show ne I made history nanta. Mo ileng rola kopanya di commercial presenters, the PBS radio presenters. What to South Africa vote? It's not the judge. Mzansi viewers choice. Yeah. Kina li Thibo Taj. Achisa meto. Kina li Anelem Doda. Prime Media high felte buas khwa monate. Kina li Thibo so sebetsa THABO Mokwele Kaya FM. Kina li Stemeza usebetsa ukhozi FM. Ukhozi FM has got the biggest listenership in Africa. Then remember this guy was something Ba2cada really 5. Go to the other guy. Go to South Africa I vote. I took it. Kasi soto.
What more to prove to anyone, Joe? Why people ba dula ba batla ho bona ekare ke batla ho compete le mang? What's there to prove? What's there to prove to anyone? THABO thotse his opportunity just like mang le mang. Tloelang THABO ga wana le beya ntwana under unnecessary pressure. Tloelang le beya ntwana under unnecessary pressure. I'm in breakfast with afternoon. Let him enjoy his afternoon show. Just like Lina Kileka Tola chance it's afternoon. He's doing the Saturday show. Let him enjoy his show. But profile ya ka ya bua jo. What more? Kore why tshwantse ke tla prove la mang eng? I've done it le bone. You guys know hore ke khona ho etsa eng. So why le ntse le rata ho nka mang hore le mo competise le mang le mang, but already you guys know hore ke khona ho etsa eng. So tloela ntwana enjoy radio. I've got no beef le THABO. THABO even before I kena Jozi, I kena Lesedi. Ona nkope snap ya sa sebetsa Theta FM. Because ona idolize. Not to una ntshaba. Akere ha motho a le on a platform o kgallang o fitla ho yona. And o feel o ruetsa dintho the way di ratang. You will like him. Why nka ba le beef le ntwana ne khona o ntwetsa hore I like the way you do your thing. Why nka le problem e jwalo? Because wa bona ha no le re compete le ka dintho tse ding. I've just ke qeta ho etsa hore ke tswa ireng ya bo mang up until kae. And at all those eras ntse ke nka di awards boss. My last show and a last year afternoon drive after 14 years. We took the best afternoon drive show. What more, man? What more? Why? What more to prove? So, but to sometimes too, I can to work on to sometimes they irritate and haribua. That's when Bachombaro arrogant. Mara ke arrogant. Kincha. Ake arrogant. Ke etsa mase. Ke etsa mase. Ke na le puleng le beko ne. Yo yena o botsa potso monate a re good day abuti ke bona Ba2cada a re romele dipotso ho wena. Question ke hore fela na so nna ke kopa fela ho botsa ho yena hore o etsa jwang ka women in soccer ka hara ka sia hae. We all know ke motho wa di-tournament o na le mohopolo wa hore a ka kenya mme ka hara team ya hae kapa o etse a etse tournament ya ladies mo ka se. Nkile ga yetsa tseba ya banyana tournament ne. But now di team ha di ngata haholo. Hape ha ke batle nna ha ke etsa ntho o nke o nshebe ke jwang. Ha ke focus ntho nngwe one ke focus ha yo. Like no hane re pusha di general. Ono ka bona ekara ke sa shebane le ntho tsa bo music wa bona. It's not there re batla ena e tshware mollo itiye e be sharp wa bona. So we wanted re la ga launch a tournament ya majita e tshwere no wa bona. The plan is still there ho etsa ya banyana re bone hore re ba kenya kae re kae ba palaning because December is enkeile ke ena majita. Maybe re ka zama bo di Easter re ka zama eng. We are still planning bona hore etsa jwang because a se ena fela batho ba bangata ntse ba tshoro rona le banana ba interested to bapala. We are trying hore re bone hore na re ka setse tournament ya bona. The mistake batho ba etsang banana hore success ya di game tsa December. Anything re etsang e tla fitlhella success ele wa understand. So if batho ba ka khona ho differentiate dintho fela hore dintho di nata ka o tshwana maybe enana ha ena ba le impact le interest e tshwanang le ya December mare if re etsa ka lerato it will eventually le yona e fitlela. And then ke to shebela potso tse tharo fela tse leng hore di tla ba monate and then re na le the lady yena ke Mantatadi Motsepa. Are good afternoon abuti Nyakallo. The question I want to ask you gore as a community radio presenter and the producer, what advice a ka mphang tsona gore ke sa fela pelo le gore ke sa khathala ke fihle mo ke batla mo fitla teng ke Lebo Motsepa from Limpopo. It's easy for you just have push, just respect that microphone jalo kana ke tshwa ke qala hore you'll never know ke manga mametse akile Jozi FM ne. I was their best presenter. Best mare batho ba ne ba lebelletse hore ba tla ya national radio stations ibile nna wa o qetela. You understand? I was the best ne ke tseba hore ai ke ba tshwere batho bana wa bona. But I remember hola tsamaya Mandisa Dlamini o la hlokala Mandisa ya YFM
wa tsamaya wa Tile Jacobs ya Motsweding FM, wa tsamaya Tshepo Macufe ya Super Sport commentary. I was the fourth one. But kaofela, even my colleagues, I'll be the first one or move. But I was the last one or move. So I just want to say, Libon, I don't never push. You'll never know. Just do what you have to do. We better maybe somebody's listening. Maybe I saw how you're a national radio station. Mari, if it's meant for you, it lights a hand. And then one of the artists are Moblomo, Free State. My question, my question is, why does he think the Free State does not have a healthy, stable, and well-sustainable entertainment industry? It's already beef. It's unnecessary. It's the social media and stuff. And our artists so it's next. So our artists become celebrities even before by achieve anything. So I don't know what's the plan. The thing he gladly what I've realized. Who prove on the point? How can artists like a valuable case by nana is it's a Free State. You understand? So maybe dreams are rona had big enough for the talent is there. The platform or the thing, but I think it depends rona as the artist is a Free State. Do we really want it more? Raibatla da kapa re shapo how tsibua Botshabelo fela o grand. So our artists, about celebrity even before they achieve anything. That's the problem. And they become so relaxed and comfortable. Once they think out of the box and Raibatla more. Stopper who hater to each other. Stopper who act big. They were trying to big and most like Botshabelo and about swag. How so achieve foco? That on its own. If Renal would try act big Botshabelo, what now, it look for but if Recap Zaman fell away, Rapushana, and I'm fit. And the other provinces, is the reality. I can tell Lodo. Then we want you industry. So if bakapili basa huli bakamera, it's a problem. If in Ba2cada sharp, it's gonna be a problem. Mara happy is not my responsibility or push it because you understand. So I think social media Free State they are starting. They are long time and now 90% you don't even know them. We put busy. It's the same energy and Kenya province blind. So there's a lot of hate here. You know. So hate if I want to meet Prince KB, he might have his own problems, but whether we like it or not, Prince is the biggest artist in our province. How do you then assist that as Prince? Everybody, so he doesn't owe us anything, but he's the biggest artist. And for me, my dream is someone like Prince can make it happen. Someone like Prince can make it happen for this province. Yeah. And then, Rodman, when say radio for the whole of your life after you've interviewed almost everyone that you can think of. On local, national, international. Who is that one person over? Hell, I'd like to talk to this person and ask one question. Noje. Yeah. Hi. Noje. I'm fine like interview like I'm fit. I'm fit to interview like that one person, ne? Yeah. Njana ke hola ke I think Linda maybe ke hola ke rata Zola haholo, ke hola ke rata Zbu haholo, ke hola ke rata Amandla Speaker haholo.
and they became my brothers. Magrot manaka. Leanka shota ka clip, I can take a phone. Kireke shota. Yeah. I think those three guys. Ban Sintore, it's a Katao Cabo Nanji. Or Lintate Maponya, the late Richard Maponya. In a selling Tatemohol. I think it's a Kataka 12 or 4. I never really had interest there. Wow. No, I think by pushing it so Dimo or anyone at Ankamrao, Hana Fita, excitement thing Kibilin Leona or Bualeba Tubao, Boma 15 years ago and Kala Bualbo. Yeah, so those 4 guys. But if there is one person, I think we're not answering today on our breakfast show. I think that next week. Yeah. Julius. I think I've got some questions for Julius. Not the politics because politics I can pay 10 million. I can't say I can pay 10 million. I never give up a less spaces. But there are some questions. It's like Halang about Julius. Korekare ki blometelena konenga. Yeah, we're supposed to meet today breakfast. I think next week. I think that's one interview that I'm looking forward. Yeah. And then Hortman, as a person, impact mapilonga mangata. But on social media, generally conspiracy or coronavirus does not exist. Yeah. And then we end up refumana message once shapa the closest person to you. What can you say to Motivational? Nancha gets a Macau Bolaya. Mathada, I still remember the first person or Kitsibo COVID was an industry friend. And a Peko, I think they came money 2-3 days before. So it's a link traumatizer. So now I keep the conspiracy theories. For me, I have a real it's okay, but for me, eating is dangerous. Arizaming we tlokomela ka tsela e le tswang ka teng, like ke chokere even before it's about COVID thing. Yeah. Ela pheko ola hlokala ke COVID and in traumatized today because he had that man fana ona rata bophelo. So I will never take it. I can never take it lightly or haiyo. For me, eating every day regular route batho ba hlokahalang because of this thing. Yeah. And then Hortman kinana utso motho molonga e leng go bona ntse batla o itse ba ka Kharas. If uno sa fika radio except for radio and bolo. Karang giving ayetsa Sgela mfethu because time alaka if there's one thing ke mo o wa nyona ke out tella di stack. Jalo ka bua ka taba ya sgela. Ke kopa bo so kwala le dinyena ya hore o bontse go thatsa majita. Ba di khwaneng a holo sa buile bona ba veileng sgela la o so shapa ka ofe no sgela nja if there's one thing eleng hore ke all time ke yona ya school wa bona just to finish fela degree yaka ntse ke study part time in NOLO it's a business management because I'm into this things the business wa bona just to lokisa fela tsebo ya ka dinthong tsa business I think I nese radio I was still gonna work just like an ordinary person. I'm always saying on radio, there's nothing wow, there's nothing special about the radio, man. Radio is just that it's Spanish, just like Spanish. It's just that the difference is just like if kineke sabale hlono lo sebetsa ka talent yaka, I think ikaba ke sebeditse through into ke fumanens girl and work just like man le man 8 to 4 8 to 5 so there was nothing in way special. Liuba radio is nothing special, my man. It was just a talent. It was just there. Rakena Gaspan is Nakoya or Rejabana. Kiabafana Banu. When it's their time, Bajabana by enjoy. Now we've enjoyed the industry. Now we understand the business side of the industry more than Hotsejwa Hahol. Because if you can check Ba2cada Ba2cada 5-10 years ago, it's totally different guy because Ba2cada ya nini ke o tla mothola pating engwe lengwe ke o tla mothola a shapa snap le celebrity engwe lengwe but I've done all those things what more wa bona then now motho so leveleng e leng hore and it goes through experience hore
You've got the platform. What can the platform do for you? We've done so much for this platform. Right here, let's say the I'm not perfect. Can I leave flop blind? Jolo ka mang le mang, jolo ka out. You know, but when I look up and I look at la pomo to, but how ka tu tsamaya mo ke he batho ba modimo. O nona na ke tla tsamaya kae? He ka tu anwa he batho ba modimo. O nana ke holela kae? Wa bona wa tsuba he batho ba modimo. Ka thi what you talking about gore ko etsetsa mohlala ka dintho tse people ba le bala hore at the end of the day o motho wa bona. And now one thing ke tseba the Ba2cada that you find more radio le Nyakallo, they are two different people. I managed to between the two. Once you batla what you are on radio in real life, it's like once you batla what you are on TV, in real life. What you see on TV, that's not real, it's TV. At the end of the day, so if you can be able to differentiate between your professional personality, your own personality, how labor to because I'll tell you on radio, hangata when I'm off radio. I think I'm more comfortable like in Albert Twig my close second than Batubaba. That is why Baba Batla Filekare, Ekaro Hanta, Ekaro Etan, up until on because I can't get listen to a TV. Loena ha ke tlisa TV o tshwantse o tlise hao ya Shoprite wa bona le re tla thulala tlo re thulala ka dihlotlo wa bona o tshwantse o tlise hao ya bo masipala wa bona o tshwantse o tlise ing once o ka differentiate span le at the end of the day re batho o phele bophelo ba hao re monate life it was so simple repair under so unnecessary pressure because re batla ho bonala really cool and stuff wa bona. Now, fortunate enough, mosebetsi wa ka maybe nketsa ke hlahile ke le khulu kana but ka mo ntse re na le mathata ro ka mo ntse re lo kopana tlapong ka mo ntse re lo kopana placing tse dintse ke botho wa bona le se le wena fela o hola o bona hore tsena ke a di etsa tsena re fitile dintho ntse paya. I'm always saying I'm not perfect mare the Ba2cada wa 10 years ago can never be Ba2cada wa today. I'm matured now hona le dinthonyana tse o di bonang hore ai njane go gona o betsa la voka tse 5 di latellana la voka re ka se khone di shapa no wa bona o so na le timing bo junior ba hola o so etsang so we outgrow certain things but at the end of the day re batho the mistakes tse o di etsang ke tsa botho and we can never be perfect. So lintho ke buang radio doesn't mean hore ha o mpona o bo re but yena maybe rona re ngwetse da fela re fitise message but the mistake ntse re tlo di etsa ntse tlo bona mo leng hore o etsalang rona fela re zame fela hore re di fokotse di mistake di se ke tsa bangata re kwatelwa ke batho ntja hore hey radio nda o dula thabile ha le club mona o feta batho fela o ka skene o dumedisa club ena o tloa mona o fitla kwana go bontsha hore motho a hantle wa bona. So some people ha o feta mona because ha o ba tsebe now bona ba o tseba tla re kelelo wa bona se ba jotsa fela hore ba ipona bo Ba2cada this and that and it's not like that Brian. And it doesn't mean because re kopana le batho ba bangata ke kopane le wena today ne re thabile re le the thoughts because ne re nwele metsi kaofela re thabelana ha so ko lebetse be kengetlang re le soba kaofela se ka re ke a o thomela wa bona se ka re ke na le beef se ka re ke na le batho ba tlileng ka hile ba few be leng hore ba ne ba batla bona khada se ba batla go bona conversation ke batla re ba fe opportunity ya gore motho a botse potso A1 ana le potso fela bona le motho ana le potso fela da ke bona le tso le atumela uthiaka sure hola atumela sure shabozoka hey tala
Should you have came after, you wouldn't have reached that thing. I just want to know what is that one moment that said, you know what, I'm not gonna teach, I'm gonna pursue this. Yeah. Mfethu wa tseba nna radio changile life ya ka ya change le life ya parents tsa ka bana beso and everything. So I'll always be grateful for radio. If there is one thing ela ya tsho ya ntwentsha hore I think the week la ka bona bophelo ba ka bile ba change ka teng ka radio, and I told myself hore there's no one atla tloema ka tseleng ya ka a stop ntho ena e fetotseng life ya ka so. So that day mohla ke ne ke lla ka ke tswa ka studio ke re ke angala hoja ka tsamaya da this person a dutse mona I don't think e ka ba le teng e ka ba ke khawateile in terms of industry. So I think that decision that I took ya go khutla da monyako ke khutla le ka studio ke lo sebetsa has made me the person that I am today. Hence ke tshwa ke re ha hona anything e ka nkemang ka pele, especially for ntho e changile life ya ka le life ya di parents tsa ka so. Ona le potso engwe kara sure king kopa phamise voice fela ne Hola sure king yeah. Yeah. Autiaka ke a leboa holo ke a leboa. Just to add fela ho wena da ntho e buang Autiaka, it's important hore o betsa ka ntho e tsebang wa bona. Yeah, lwana ka ntho e tsebang ga wana le dintho tso sa di tsebeng ra confuse re le batho ha re bona mabokotho a etsang se re batla ho etsa because wa etsa wa bona dila ka ntho e tsebang master ena o e tsebang ke yone e tla o etsetsa respect entate e tla o phidisa. Yeah, nna ntho a ke tsebe tender mfethu mara I'm very good ka o tla ka di ideas and concept to say ha re ka etsa tjena e ka re spanela ha re ka etsa tjena stick ka ntho e tsebang wa bona stick ka ntho e tsebang wa bona motho ke sebetsang le ena Thwasa. Yeah, nka se challenge Thwasa ka ke ngwana bohlale naturally je nka se mo challenge ka bohlale bo because naturally ke motho wa bohlale wa bona. So ha ke tlo batla o monka head on da o tla nsharp mara Thwasa hana strata jalo ka ke na le strata. yeah, So ha betsa ka bohlale bo ba hae bo ntate modimo mo file ke betsa ka strata ha rena lwana re tlo complementana so just check fela your strong point then o dile o sona o mathe. One last question kopa phamise voice fela o tshaka ne Hola yeah. Yeah. Let's talk assistance. Let me tell you, you need assistance. Let's talk not to assist you guys because if let's music here and we're not playing your music, it's all miss. You need assistance. They've got the platform to make sure about what Tola Spanish Salona. What about let's talk I mean, now I still say, ke blame the radio stations, ke blame the presenters, ke blame people that banally influence, banally platform or ya thusa our young boys, our young talent. Because but it's a music, but the peanuts are born. My man, hore majita ba tseba khona o tsejwa ke hore nna ke bapale music. Hore matho ba tseba khona o tseba hore hona le mabokotho da I must play music wa mabokotho wa bona. Up until the radio station don't play these young kids.
talente tsa dintwana di tlo dula di fella tjena. So now I blame the industry, I blame us. We're not giving enough chance ho dintwana tsena. I can say why re really excited ka batho ba established because motho established le yena hona le mo a qadileng teng. You just need one person, boy, to believe in you. You just need that one person to believe in you, then you are gone. So we just need to believe to these kids about music. Play music more radio but about it. Period. Otherwise, batubila banyahama, these boys. And then Kara, I get a follow-up question, fella, on that. We need you. I think Lorona really upcoming. Some sort of contribution in terms of getting your attention. Yeah, I have it. Yeah. And then back in 2018, I had your numbers from 2017, 2016. Yeah. I never used them until for something at Civic. Yeah. I asked you for a personal photo shoot. You said no. How about you shoot a Macufe? Yeah. I was not expecting that. What is it that one thing when how approach you are looking for? Sometimes you want to born a fellow or motwai batla. Yeah. All the times. Mari, one thing I know robo soko jwang ho batla attention a motho side too. Yeah. I know robo soko jwang to ho batla motho atla believer ho wena wa bona. Hence ke chokere sometimes if nna ke sa feel it doesn't mean who the next person want wa bona. Sometimes fella is just to be at the right place at the right time. You understand? And happy born or we are. When I look at Camerata, Jacob Camerata 2 minutes. 2 minutes. Then every time and about Marobo Sabo. So sometimes it's a Malika spirit fella. How to go feel a joa. Mari. Tweet about Lamba Fana by King home. Now I can never get it away as a star. They need platform now by the star. If Kaufela Kabalikelelo or just help one person, sharp. Yeah. In a sense, you just need one person to believe. Just one fella can believe a fellow. Mar like just to go back to the artist. Let's honor had it Spanish sharp. Because sometimes Babam Bakwata at least and Mamela or Mamela woman or I papunto how Bakwata. Mare Ukasi sin to now expect a closure and Tono Batla. If I feel it, Papa, I will tell you. Yeah, if I feel not, Bekilo Bua spanning or chance, chance. So it's a matter of spirit to fail or reconnect and draw Mari. It's not a matter of motivators of favor. This young artist gets to favor, they need to be heard. And about what like so we are failing them, Lerona, sometimes. Yeah. Hot money before we offer a chance or advice. Yeah, sure. There's a game about the hot seat. I can't tell hot when I the option it's a 5. Yeah. The option it's a 5. Option number 1 or 2 choose between 1 or 2. Yeah. Yeah. Yeah, and then over fell back. I get it already. Yeah, sure. Number 1, soccer already. Ready. Why? Asa ke hola ke a bona soccer ya fela mo ho tshwe ka ba se ke retire mo 5 years ago. All right, fela jala season e one le age, you know, when like football of a certain age and ke hona mo bo junior jwale ba bang bohlale, then when you have to retire wa bona. It's only now mo motho bonang hore ai. And happy I don't think ka ba ke bile le impact ke na le yona maphelong a batho o ja ka dlala bolo than impact ke na le yona maphelong a batho through the microphone. Yeah. And then how bua ka bolo so tla o follow push this blind hona le ntwana o ntse dumela hore ntwana o tluile platformong before na kwa hae zongo o tluile platformong before na kwa hae. And sometimes opportunity I fitile a ena khutla la boithu zongo tluile platformong before na kwa there's a boy ba re ke Teletsane da ko Valley le ena I still believe or no tshwantse bontsa ba pala no no tshwantse o science chelete ngata. It's a matter of making a lot of money na kwa sadume. Number 2 Rodman Josie FM or Lesedi FM? Josie. Why?
if in a sika Josie FM, Lesedi FM ka ba le santse. So Josie FM will always have a special place in my heart. Josie FM, if in a sika bona Lesedi FM ka ba le santse. So Josie will always be. I always say Josie FM ke university already. They taught me everything. They taught me kitlile Lesedi sense ke tseba fame ke. Wa bona. Fame phela ina lo retire ke. Blind. Wa bona o so tse job of man school so bona kwena kwe. Wa bona. So nna ke tlile sense ke tseba o batho ba ba raronyana o feta ba re ke Ba2cada le sense ke tseba from Josie FM. So in train need to be what I am. You know, I can fit a Josie FM, I think never patala 1.5. But that 1.5 in it's and blind thing. It's and blind. So I'll always be grateful for Josie FM. And how was the pressure of implementing before Balekare or your Spanish? No pressure. My man, I was this guy, I'll transgela. Kine ke tsama ka maoto ke fetela ne re bitsa di farikinda ko dananda ke mikhukhunyana da between Klipspruit le Dube ha ke ya Dube ne ke feta no sna pressure ntsha nix ho la le mone se ke chisa batho ba bua ka nna ka taxi ba sa tsebe ke yeah ba sa tsebe kore I miss those days ya ke dutse tjena utlwe batho ba re yes I sentwa ke nna kana ko ka go ka re la tseba le bua ka ba mare those days ne di le monate because motho no le wena wa bona no le wena I think bo Lesedi tsona di batlile di nkawata fela ka expectation but how le bo radio ngo le ka ba the expectation ba na le chelete ba le bala hore ke Spani wa bona they think hore that is why le batho ba hlang TV ke sono ntsha batho ba TV ibile re betere ba radio because a le re bone ba TV how money the queen una hana o jwala ka is just ke Spani boy wa bona o ka thola hore ntse o phela le monate o mo feta but expectations tsa batho ke tsona tse leng hore di etsa hore a ska ba enjoy ntwa etsa. Yeah. Number 3, based on mosebetsi wa bona eba o impact eba bileng yona both ba le babedi. Yeah. On mosebetsi wa bona. Yeah. Ntate Chomane kapo ntate Thuso Motau. Ba le babedi. You have to choose one. Oh ke etsang e ke mo choosang wetsa. O tsamaya le yena o tsamaya ke tsamaya le yo. Yena ai wela o tla ketsetsa mathata. Hey. Ah, tla ketsetsa mathata. Ne ke sho ke re o tlo shapa flat. Ai magrot man ke ma time a kale man I can't choose. I can't choose man. Hey. Yeah, man, like batho ba ba le babedi they played a very important role in life in ya kamfethu and I know they will understand this is just a game but Mari I just don't feel right to choose. You are the first person to get away with monakile feel na go ngata tjena. Number 4. Yeah. This one I think ke ba pelong ya hao Yeah. personally so. Yeah. Gift le Remy or Kamogelo Mokotjo. A gift. Yeah. Why? We come a long way le gift ntsha. Gift re kopane ke dula roomong ne ke rile roomong that Klipspruit ne. Ke na le 2 plate ke na le dinepe tse ngata tjena tsa batho ba bolo di artist ka roomong so he knows that life ya ka. I think amo o kene life ya ka ke sentse ke tseba but if hona le motho a tsebang hore today re tlo jang kapo a tla re emfethu o shapo kapo ke lo zama dijonyana dladle is that boy yeah is that boy if there is a guy ke mmone mahlong a ka tje a hola a matcha football a kena etse le bitso le leholo Pirates a je diphoso a ithole a tsamaya fitle a je diphoso hape ho nyiwe life nya hae a tsamaya thole contract ya di million Sundowns a ska ba khola kgwedi ya pele fela a hlokahale. You know a se ditori tseo ka di wa bona it happens once wa bona ka moratlala ntja re ntja jwale se re tsuile no you show me your contract re bona signing on fee ya ka e kae ba tlo e kenya month end ntja ha chelete tlo kena Monday wo ka di 3 o bo thola accident o bo hlokahale you'll always be mo pelong ya ka you know you'll always be mo pelong ya ka ha bona salary ya pele because ne tlo kena le signing on fee ka di 3
ha ya kena ka di 3 mara salisi. Yeah. One last one. Bana ha ke tsebe na ba ho kae cause Gifty le Krotman Mokotjo ba mo pilong ya hao. Yeah. Bana they are above pilong ya hao. So ha ke tsebe ke yeah. But I wouldn't go for time la hao le only. Yeah. Yeah. Neo Leine ka pozili ine. Ke kgetha one. Yeah. Z. You know why? I've never met motho o nang le nnete jwalo. I've never met he's the only guy a kgonang ho ntjwetsa where to get off. Well, Neo ntsa. Yeah. Not only nna, kore ke bona le the way o jinwe. Ba bona. And le no wa ke tsebe le motho e one ziara ke mmatli this guy. O hana la mo etseditse diphoso tse wa bona. I've never seen motho o phelang life ha monate a sena stress like that man. Le honest wa bona tse ding tsa dintho rona rena lo sheba fela re khawane le wena. This honest zi a fila hore wena monna o skima Nyakallo because fela ke Ba2cada I will tell you a lo jwetsa mang ka molana o tla o jwetsa wa bona. Zi ha batla o ntjwetsa hore wena mona ka re o so ba hloe kgolo ha na ipota ka monana he will tell me straight hore o so ba hloe kgolo. Zi ha fila hore e mona o so ba lazy ha o sa sebetse he will tell me. Not only nna ke bona e etsa le dichoming tsa hae wa bona. So I've never seen motho jwalo even le dichoming tsa ka. Yeah o pure nja daimane o jwalo. Yeah o jwalo is a very honest person and it's life in re phelang o thata o kopana le batho ba honest. Yeah people are fake blind. Yeah so now at least I've got a brother that I know hore this one are fake. That one ikaba lili bitso la ka ikaba entse ntho tse ngata hampe ka that man monna ka re Ba2cada ke o phela kwana zi o phela kwana but ke ngwana heso. So I've never seen motho honest jalo ka man. O kile iphumana le mo situation e melong hore helmo tsamaya ke sebedise lebitso la ka why you want no hangata yo e mola hangata khale le nje santati yo o bana ngwana nako no ntle le bobana ntonyana tse skas mamen lebitso la ka le mpuletse mamati ebe never ke a bua. Yeah mamen platform e ke leng ho yona includisitse di meetings ebe never ke dule ho tsona. I will never take that for granted. Lebitso la ka le mpalamisitse dikoloi tsene ke di bona TV. I will never take that for granted wa bona. So lebitso la ka ke bophelo ba ka wa bona. So yeah well re tlanne re but I've always known hore lebitso lenana ke lebitso le fetotse le bophelo ba ka. So I will never ke le lahlele fela diretse. In lidela mo potsong ya ho qetela ha ke kwala Hotman ke batla o shebe camera ya we araba. We have Bo from Metro FM. The platform tse re gaduang is the biggest. Yeah For Metro FM ka o latelana. Yeah To Free State Culture qeta mo bulwa no tjena. Yeah Ka February. Yeah Me le mo ke mo diteng. Okay Khale o bitswa di interview tse baya blind. Yeah Tse baya blind. But you chose to come here to talk about each and every single side about Ba2cada. Yeah What made you come to this spirit? If you feel something o tla etsa mamela I don't like interviews inja di tla o jwetsa chomi tsa ka ke rate di interview. One reason is ke ska ka rata interview di interviews a ke rate overexposure. Hence ke tshokere Ba2cada ke le bitso la ka le nthusitseng ka fitla ne mare ha ke bophelo ba ka se a se ntho utlwang radio wa bona. So a ke batle overexposure. I just want to be normal wa bona. Yeah so unfortunately industry re leng ho yona o ntso hloka bo di interviews and stuff wa bona. Ha ke batle batho ba tsebe haholo ka nna ke batla batho mosebetsi wa ka o ipuelle. I don't because interviews hangata is 10% mosebetsi wa and 90% dintho tse leng hore they really have got nothing to do
ntwena yentseng gore batho ba tsebe Ba2cada wa bona and most ya dintho tseo sometimes motho bo batla ho di protect and whatever wa bona so overexposure it's just ke sebetsa mosebetsi o ntseng batho ba ntsebe mara ke motho a batlang gore ke tsibwe all over the place so space sa ka ke space se ke se protectang. Another thing, I think your hustle mentality. Ke sure ke selemo re le motse pedi o ntso batla ke ene ke sa batle ho etsa. Ene ha ke batle ho etsa because not because ke a uqhumela or I'm like that. Batla ho jwetsa batho ba bangata hore that money o re sukudisa blind ka di interview up until it makes sense mo hona hore ke batla ho etsa ke tla etsa. So I think your spirit sa we push it with what you have. You know, I just liked what I have. Ke motho a jwalo ke motho a ipushetsang fela dintho tsa ka batho ba bone di blow wa bona. So ke khone ho bona hore one day I'll be part of history. Hantwena na se popile and say I was there when it started. You know, mohlomong ana jwale ha ba so enkelle koptu but I'll be able to khutla ke chokere. You know, when he started I believed in his dream. So or I was part of your dream. I came to attend interviews. I only do interviews if I feel or it's a sense for na or if ki bona ka re ke qetetse khalo hla drum ke tla etsa. Yeah, fela check wala ka overexposure cha. Overexposure yetsa re phile fake life ngwanaka ya. In 2 minutes fela Portman re na le di bazari tse tharo here. A re di fe batho ba bararo mfethu. Ke tsa Boston tsa batho ba batlang ho study di author 2.5 ke di short course ya 2 weeks. Why re sa di fe batho ba teng? Exactly. Yeah, a re di fe batho ba teng hi. Ai impebe ke batho ba sekolo le bona. Se ke ra tlo le tena banna. Ke bo masakana. Se ke ra tlo le tena re le fe dintho tse le sa di rateng. Ke di short course ba fe 2 weeks tsa Boston Tebo masakala o tswa manga issue o tswa Free State World ke ena go thusitseng go pusha this thing I'm pespane tebza yo mpese o tla lo bua le bona fela da so ya it's something yeah nice one MABOKOTHO ba na letsa ntho entle ba fethu letsa ntho tse ntle don't compete with anyone out here we mathele lebelo la hao re avaya re akokota mamating a mangata ha bule they will come ibetse they will come ba bontsha hore uno blue tick mare ha re lwane wa bona ba tla ntsha sometimes batho ba believe dintho di concepts tsa rona re di qala ha o iqala e ka re wa hlanya wa bona ke shole kasi ba bang batho ba ga e ka re hloa e sa le monate mo wa bona up until ba monate se ba o claima ka ofela hore wa tseba kwa kasi o holela zone ya rona mona wa bona so come on so believe in whatever way etsang ntsha if you believe ho yona automatically it la reflecta jwalo mo batho but when if you don't believe more yona yourself we are here because we saw hore you believe in what you're doing. So that is why we say support just to be here. I mean to story saka sa SARS, story saka sa my personal life. Those are the issues that are sharing le man. So to come and share here, it's really motivated to say we can do this thing. Sometimes maybe I'll post that in Tobo now sa totally likes. People are watching from the distance. So just hustle and le majita area. Sometimes ya khathatsa ntso etsa ntho e one sa o patale but mohla yo patalang ntsha o ka segolo. Thank you. And then I ke tsebe na re fele artist ya a butseng potso. Re tse jong re fele artist are move zwakala o theka are move betse le yona short course o di betsa ka ofela ntja nice one no thank you so much Autiaka re dutse re buile man re buile tsamai ke bona Autiaka wa ntho tse yelo ra ke nana ke Bucks monate re fe photograph otlai inke mfethu mohlomo tlatla go qoqela o so le CEO ya eng o re short course ele la nthusa ile mfethu but man re le bula holo man
ha se batho ba bangata ba kgonang hore fa 2 hours maximum ya nako a bona o tlo dula lo. You are busy, Grootman, you are busy. You drove all the way from Jozi for to bua le rona here. Khamfana ke a leboha. Ntse ke tla hae anyway wena Mabokotho. Ntse ke tla hae. Mare thank you so much lo wena for mpa opportunity ke tle ke bloma. Mohlomong le batho bana ntse bana le kelello tse itseng ba bone hore this is just an ordinary guy a ipatlelang life. Ra iphandela mfethu re batla ho ba sharp. Re na le di responsibilities. We are not here to come and hate mang kapa mang, and ho hate ke negative energy, and if re ka sebedisa matle re nang le ona ho hate batho re a sebedisa ho rona, we'll go far as black people wa bona. So we don't have, personally I don't consider anyone enemy yaka. Ke competitive space se ke leng ho sona I compete brayaka, but I compete mare after whatever I compete it can be music, it can be the events, it can be bolo, it can be my personal life. I'm a competitive person. Mare ha ke motho ke na le kelello, ha ke motho ha ke senye energy ya ka ka dintho tse. So if black people we can have that mentality ya hore re senya nako e ngata re hater for dintho tse petty, will go far. Grootman, out here na ke a tseba hore ke out here close le wena blind. That's why ke sa bala mpotso ya hae. Ne ke batla ho ikwala ka e hore o batlile skipper a re ha di general instance kit e ntjha o batla skipper se ngotsweng Ba2cada. Ke mang ka mohelo itumeleng go feng Botshabelo itumeleng ke lanza shooter itumeleng boleke ke nana o super motho la. No, I know that boy since o nghopotsa nna ha ntse ke hola nkile ka lahleha Sanlam Plaza hipila Sanlam Plaza da ha ntse ke hola ke latella Thabang Rampoa o lona le bono tsiwa di ID da gale kwa. So ke ile lo lady da ne ke le monyane ke shone ke le bo ma 11-12 so a ke re be ke mmona la, so ke sa bui nix gore ke rata fela ntse ke mmona, so ba kena lifting diamond ka ke bosala brao fitla ke lahleha ka toropo mmona. So I know ho jwang ho rata motho from a distance. So I know who wrong to be inspired by someone from a distance. We don't need to be friends. We don't need to how ngotse something go bontsha hore ke a nganga o tshwantse dule ke like ke comment. We don't need that. Let us just be re be batho re phele. But I know it's one boy that believes more honna in terms of inspiration from khale man ke motsiba sa le mfananyana le mnyane tjena le mnyane. So and he has grown up. Ke a mmona hore he's actually e ba Grootman ene wa khona o bona le direction yana batlang ho pushetsa life ya re shebile re thotse re le fair ba bona. So ke ntwana ke tsebang ke ratang haholo le nna, I wish him everything of the best le one love Grootman. Rena le di news ke eng di journalistic a hiso, rena le di aspiring MCs, rena le di photographer and rena le ma Grootman le bo sister le mo ba bang ba baholo wena ba banyana o ba inspire every day you know that. But ne re batla fela re ke re ho hopotsa hore ntso re inspire re tla dula go shebile Grootman, and may God bless you ka everything o tlo etsa mo life ya hao. Hopefully one day there's something le gona re tla etsa junior because of it. Thank you so much mfethu ke a leboha mara tsela e saltelele just that rona ba bang re qadile re le banyane radio a re so fitla. I mean khona ke latang selemo sa bo 2 breakfast wa bona, we still trying tsela ka e saltelele man. It's just that re qadile re le banyane a ke so fitli mo ke batlang ho fitla in terms of ho stamp authority ya ka radio wa bona. But bonyane nyana bo ke bo entseng if ka nnete e fitla le bona ile impact maphelong a lona, I really appreciate. Nna ke kena radio nda ha ke kene ke re ke batla ho chaza mang ho etsang. It's just the talent and that modimo am feeling yona. So if you guys from the other side le bona hore hona le role re dlala maphelong a lona, I really appreciate. Kore ke batlo bua maka ke nke hanyane. Sometimes ha re dutse ka studio ke mabota I4 fela le microphone, you don't even know the impact that you have mo bathong. So sometimes le ho rona it's nice ho utlwa batho ba tjho ba re you are playing 1, 2 and 3, because sometimes you'll think or batho ba against you wena kaofela as if like but I always say ke out of 10 people if one le yona o ka khona go change bophelo ba hae, you have done your job. And thanks a lot to Boston College bona ba fumana St Andrew Street Medical Center building office St Andrew Street Medical Center building 101
And then Bloemfontein Civic Theatre ke bona ba re accommodating here re tlo dula re shootela mona. And then Motif Media ke bona ba mprintela ntho tsa ka ba mpona ke OLED nna mo ke bafana ba ka ba Velcom Run FS Run Free State di smart go feta tsa mang yeah ke bafana ba Velcom ba feta ba support Run FS le re di smart go feta tsa mang yes yeah sure Civic FM le yona le fumana ho www.civicfm.co.za. And then M Squared Entertainment and Trading ke bona ba recovering this conversation le bona ba shoota dinepe for any event we batlang. And then re na le Free State World bona it's an online radio on online newspaper ke ntate Masakala ntsa botsa dipotso la re a leboha holo re kopa re celebrating di legend tsa Free State ntse di phela ntse ba le banyane. And let's keep on supporting each other. I ke so be legend khona ke santsa re tlo tshela thupo hey tada Ari beketse ba fe ayoba ngumnati le that's a wrap.